Earth planet, when it goes around, there is some excess remaining in each and every year. இந்த சூரியனும் பூமியும் அந்த சுழல்வட்ட பாதையில் சுழலும் பொழுது சிறிது அதிக அளவிலான நேரங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு வருடமும் இருக்கின்றன. So to be more precise, every paksha has got some remaining. இன்னும் குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா ஒவ்வொரு பட்சத்துக்கும் கொஞ்சம் மீதம் இருக்கிறது. That's why if tomorrow is Amavas, tomorrow is Dakshinayana, and tomorrow is a very auspicious Adi Mas in Tamil Nadu. நாளைக்கு ஆடி மாசத்துல வரக்கூடிய அமாவாசை ரொம்ப ரொம்ப மங்களகரமானது தமிழ்நாட்டுல. So tomorrow also starts the Dakshinayana. நாளைக்கு தட்சிணாயனம் ஆரம்பமாகிறது. So Dakshinayana means the sun starts moving from the north side towards the south side. தட்சிணாயனம் என்பது சூரியன் வடக்கு திசையிலிருந்து தென் திசையை நோக்கி பிரயாணம் செய்வதை குறிக்கிறது. So this Adhik Mas comes for 30 days. இந்த அதிக மாசம் என்பது 30 நாட்களுக்கு வருகின்றன. I will go back how the Adhik Mas comes. So in each and every paksha you can notice it. So if the Amavas is tomorrow, if you very clearly check the next Amavas, it will fall one day before. நாளைக்கு அமாவாசையாக இருக்கிறதுனால நாம அடுத்த அமாவாசைய நாம ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தோம்னா அடுத்த அமாவாசை ஒரு நாளைக்கு முன்னாடியே வந்துடும். So like this there is accumulation for a period of 3 years. இப்படித்தான் 3 வருடங்களுக்கு சேர்ந்து கொண்டே இருக்கும். So automatically it's not exactly one day as I told you in the one paksha, but what happens, it is happening over a period of 36 months. 30 days are coming excess. ஒரு நாள்னு சொல்ல முடியாது, அதாவது 30 நாட்கள் வரும். அந்த 3 வருஷத்துல அது அப்படி சேர்ந்து கொண்டே வரும். So in each and every month there is some excess. So when you take 36 months, it becomes 30 days in 3 years. ஒவ்வொரு மாதத்திலையும் கொஞ்சம் அதிகப்படி நேரம் வரும் பொழுது அதெல்லாம் சேர்ந்து 3 வருஷத்துல 36 நாட்களாக வரும். So this is called Adhik Mas. அதுக்கு பெயர் தான் அதிக மாசம் என்று பெயர். So according to the Shastra, it's very clearly mentioned, it is not meant for any other activity except the devotional service. சாஸ்திரங்களில் மிகவும் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது இந்த மாதத்தில் மற்ற செயல்களை செய்வதற்காக அல்ல, ஒன்லி பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதற்காகத்தான் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So it is very much pleasing to Purushottama when we perform any type of special austerity not performed in other days. நாம் மற்ற நாட்களில் செய்யாத எந்த மங்களகரமான செயல்களை செய்தாலும் புருஷோத்தமரான பகவான் மிகவும் சந்தோஷம் அடைகிறார். So certain devotees take up austerity. They will eat only one time when they were eating 2 times, and they will make it 2 times when they were eating 3 times. சில பக்தர்கள் 2 வேளை சாப்பிட்டால் அதனை ஒரு வேளையாக குறைத்துக் கொள்வார்கள். 3 வேளை சாப்பிடும் பக்தர்கள் 2 வேளை சாப்பிடுவார்கள். So in addition to that, certain devotees take up extra rounds of chanting the holy name during the month of Adhik Mas. இதனுடன் சில பக்தர்கள் அதிகப்படியான சுற்று மாலைகளை இந்த மாதத்தில், இந்த அதிக் மாசத்தில் ஜபம் செய்வார்கள். So in addition to that, coming to the recitation of the various scriptures, இந்த மற்ற வேத இலக்கியங்கள் எல்லாம் இதை பற்றி என்ன சொல்கின்றது என்று பார்த்தால், so one can take up a study of Srimad Bhagavatam in a systematic way for this 30 days. இந்த 30 நாட்களும் முறைப்படி நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். Similarly, they can take up the very special Ashtakam which is recommended in the Chaitanya Sampradaya, and it is done by Bilvamangala Thakur. Bilvamangala Thakur செய்த விசேஷமான அஷ்டகத்தை நாம் இந்த மாதங்களில் பாராயணம் செய்யலாம். So Gaudiya Sampradaya is approving that.
கௌடிய சம்பிரதாயம் இதை ஏற்றுக்கொள்கிறது. So in ISKCON temples, they always sing this Attakam. எல்லா இஸ்கான் கோயில்களிலும் இந்த அஷ்டகத்தை பாடுவார்கள். Only during the month of Purushottam Mas, once in 3 years. அதுவும் புருஷோத்தம மாதத்தில் தான் 3 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை பாடுவார்கள். So all the 30 days one can recite this Ashtakam. 30 நாட்களும் இந்த அஷ்டகத்தை ஒருவர் பாராயணம் செய்யலாம். It's called as Chaurashtakam. இதற்கு பெயர் சௌராஷ்டகம் என்று பெயர். So many of you may know it, and I would suggest in the Vaishnava song they can include this Chaurashtakam and they can practice it. So நீங்கள் பக்தர்கள் எல்லாம் இந்த சௌராஷ்டகத்தை பாராயணம் செய்யலாம். இந்த வைஷ்ணவ கீர்த்தன் குரூப்ல கூட இந்த பாடலை அவர்கள் சேர்த்து அனைவரையும் பயிற்சி செய்து பாட வைக்கலாம். Yes, Prabhuji, we have already sung it in the previous weeks, but we will include that especially in this month also, Prabhuji. Yeah. So do not miss for the rest of the weeks, all the continuous 4 weeks. So let them do it in a very deep devotional way. That's very important. Learning as well as deep devotion is very important when we sing this Chaurashtakam. சௌராஷ்டகத்தை நன்றாக கற்றுக்கொண்டு ஆழ்ந்த பக்தியுடன் அவர்கள் பாராயணம் செய்ய வேண்டும். அது மிக மிக முக்கியமானது. So one can develop a devotion very easily because this is done by a great Vaishnava who is called as Bilavamangala Thakur, who appeared in the Kerala. கேரளாவில் அவதரித்த வில்வமங்கல தாக்கூரர் அவர்கள் கொடுத்த இந்த சௌராஷ்டகத்தை நாம் பாடுவது மிக மிக நன்று. So this is what I wanted to express for this important announcement. Please give utmost importance for this Purushottam Mas. Take up any type of austerity. இந்த புருஷோத்தம அதிக் மாசத்திற்கு நீங்கள் மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து நீங்கள் பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும். Austerity, தவங்கள். தவங்கள், சிறந்த தவங்கள் செய்ய வேண்டும். So you may be performing the Ekadashi and other things, but for the whole month one should take up something very special, as I explained earlier. நான் முன்பே குறிப்பிட்டபடி எப்படி நாம் ஏகாதசி விரதத்தை கடைபிடிக்கிறோமோ அது போல ஒரு தவத்தை நாம் மிகவும் முக்கியமாக இந்த மாதத்தில் பின்பற்ற வேண்டும். Hare Krishna, this is very important. இது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. So shall we move on to our today's class? Any other question on this? Yes, Hare Krishna Prabhuji. Yeah. Hare Krishna Prabhuji. The Bhagavad Gita 15th chapter also we can read? Yeah. I forgot to tell that. It is very important. So 15th chapter is very important. Every day you have to recite. Only thing is, certain devotees recite at least 10 times, 12 times, something like that. They take some severe austerities. It depends upon the individual. After completing their rounds, they can take up. Yeah, thank you, Prabhuji. Prabhuji, from Tuesday, right? It's starting. Yeah, day after tomorrow, ma. Very simple. From Tuesday, 30 days. Wednesday, no, Prabhu. Wednesday or Tuesday? 18th. When is 18th? Tuesday. 18th falls on Tuesday, Tuesday. Yeah. Because it starts on 18th. That's what I remember. I saw the calendar. Yes, Prabhuji. 18th, yeah, Tuesday only. I will recheck it. Can you hold on if I am wrong? Yes, Prabhu, 18th to 16th August. Yes. Very good. Hare Krishna. Thank you so much. We have to thank you so much for enlightening us about Atik Mas. Actually, I can Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. For the Purushottam Prabhuji, we Mas, also need to recite. We need to do ghee lamp and tulsi worship and yeah, those things can be added. Okay, you can show lamps also. Okay, but when it comes to Damodar month, lamp is a must. Here now they have started adding the lamps also. In olden days we had not done this lamps, but recently they have introduced the lamp showing also. Because in devotional service, anything additional which is possible for us, you can always. Because what is the idea or what we are doing it is only to please the Supreme Lord Krishna. That's it. So especially this month is very, very auspicious, and we can talk about the Purushottam month for 1 full hour. So due to short of time, I have made it 10 to 15 minutes. Hare Krishna. Prabhuji, this lamp showing is apart from the Sandhya Aarti? Yeah, that's what. See, Sandhya Aarti is a routine one, right? That is what the one.
In Yes, addition, yes. see, I'll tell you, that's why I said no. In addition, in our routine, we can call it a sadhana bhakti, no? When we talk Yeah. about sadhana bhakti, over and above anything is done is called a special austerity, right? Okay. Yeah. நாம் பொதுவாக செய்யக்கூடிய அந்த Prabhuji. சாதன பக்தியுடன் எந்த அதிகப்படியான ஒரு நெய்விளக்கு காண்பிப்பது கூட ஒரு தவமாக கருதப்படுகிறது. அதனையும் சேர்த்து நாம் செய்யலாம். See, I'll tell you, in devotional service, any addition to the existing Nitya sadhana bhakti, it's always most welcome. பக்தி தொண்டை பொறுத்தவரை நாம் செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டில் அதிகப்படியாக எந்த தவத்தை நாம் செய்தாலும் அது நமக்கு அதிக பலனை கொடுக்கும், முக்கியமானதாக இருக்கும். To please Krishna, that's very important. இது செய்யதெல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்கிறோம். Hare Krishna, thank you. So let's move on to that today's verse now. Hare Krishna, Prabhuji, one doubt I have. Yeah. After this Atikamas, that Chaturmasya will start. No, Chaturmas already started, ma. That started on 3rd of July. Okay. Okay, it will go up to November after the Kartik Mas. Generally, it will coincide and end along with that. So Atikamas comes in between these Chaturmas, right? Yeah, exactly. It will fall within the 4 months of Chaturmas. Okay. Okay, ma. Prabhuji. Hare Krishna. ஆக்சுவலா உங்க சந்தேகம் சதுர்மாசம் ஆரம்பித்து விட்டதான. சதுர்மாசம் ஏற்கனவே ஆரம்பித்து இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. கார்த்திக் மாசம் அது முடிகிற டயத்துல அது சதுர்மாசமும் கார்த்திகை மாசமும் ஒன்றாக முடியும். Hare Krishna, one more thing I just want to say. Chaudhavani Mataji வந்து அந்த சாத்துர்மாசத்துல நடுவுல புருஷோத்தம் மந்த் வருதுன்னு கேட்டாங்க இல்லையா? இப்ப சாத்துர்மாசியம் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அந்த புருஷோத்தம் மந்த்ல ஒரு பிரேக் ஆகும். அந்த புருஷோத்தம் மந்த் சாத்துர்மாசியா ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. மறுபடியும் புருஷோத்தம் மந்த் முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் சாதுர்மாசியம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த சாதுர்மாசிய ஃபாஸ்டிங் கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. Addition, that is addition. அதுதான். So during the புருஷோத்தம் months there is no need to follow the சாதுர்மாஸ். அப்படிதானே பிரபு? No, that's the way it is maintained. சரி, thank you. But those, I'll tell you one thing. See, Chaturmas, it is exclusively in a higher level. Because பக்தர்கள் பின்பற்றக்கூடியது. Because again, when we talk about the Chaturmas, it is explained in Padma Puran also. It is very important. Again, maintaining it is exclusively meant for the mendicants or the sannyasis. சாதுர்மாச விரதத்தை கடைபிடிப்பது என்பது புராணங்களில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அது சன்னியாசிகளுக்கு மிகவும் பொருத்தமான ஒரு விரதமாக இருக்கிறது. Because they travel and preach during this Chaturmas, they never move out. They stay at one place because of the rainy season. ஏனெனில் மழைக்காலமாக இருப்பதால் இந்த சாதுர்மாசிய சமயத்தில் சன்னியாசிகள் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு பிரயாணம் செய்வதில்லை, ஒரே இடத்தில் தங்குவார்கள். In addition to that, they observe some more austerity in their eating habits also. அவர்கள் தாங்கள் சாப்பிடுவதிலும் கூட சில தவங்களை அவர்கள் மேற்கொள்வார்கள். So they avoid leaves, they avoid milk, they avoid yogurt, they avoid urad dal. அவர்கள் இலை கீரைகளையும் தயிர், பால், உளுந்து இவற்றை தவிர்த்து விரதம் இருப்பார்கள். So each and every month one thing will be ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு பொருளை அவர்கள் தவிர்ப்பார்கள். Hare Krishna. So let's move on to the Prabhuji, you were saying that is mostly for sannyasis and mendicants, but lot of devotees also doing it. Yeah, that's what I am telling. Other devotees, they take up additional seva. Okay. That's why I'll tell you, Mataji, I'll tell you one thing. See, when it comes to the austerity in the devotional service, there is no end to it. Even the Shastras are giving concession depending upon the time, place and situations. சாஸ்திரங்கள் இடம், நேரம் இதற்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு சலுகைகள் கொடுத்தாலும் பக்தர்கள் விருப்பத்துடன் இந்த மாதிரி தவங்களை மேற்கொள்கிறார்கள். That's it. What is more important for all this austerity is one has to always remember the Lord, and it is meant for pleasing the Lord. All these austerities. Yat karoshi, yadashnasi, yajjihoshi, tadasiyat, yat tapasyasi kaunteya. What is here?
Tatpurusha Madarpanam. That's very important. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் நாம் எந்த தவத்தை மேற்கொண்டாலும் பகவான் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொண்டு அவரை திருப்திப்படுத்த வேண்டும். அதுதான் மிக மிக முக்கியம். Hare Krishna. Okay, shall we move on to Brahma Samhita? Yes, Prabhuji. Prabhuji, we have to recite 5 shlokas today, no, Prabhuji? Shall we do it after the lecture or? Yeah, after that. Okay, I will complete it then. So another important thing I forgot to tell is, we can have a separate session, 1 full hour for various questions and answers, something like that. If you can plan it out sometime. After this, 37 verse is fully over. 37 பதங்களும் முடிந்த பிறகு நாம் ஒரு கேள்வி பதில் வகுப்பு வைத்துக் கொள்ளலாம். அதை நீங்கள் திட்டமிட்டு சொல்லவும். Hare Krishna. Sure, Prabhuji. Hare Krishna. Okay, shall we start here now? So we are in which paragraph? Can you start again? Yes, Prabhuji. Shall I first recite the shloka and then? Yeah, first, you recite the shloka and go to the paragraph where we have to start, and you read the paragraph. Sure, Prabhuji. Hare Krishna. Shri Brahma Samhita 5.37. Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitabhis Tabirya eva Nicharupataya Kalabhihi Goloka eva Nivasatya Kilatma Bhuto Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Translation by His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki jai. I worship Govinda, the primeval Lord, residing in his own realm Goloka, with Radha resembling his own spiritual figure, the embodiment of the ecstatic potency possessed of 64 artistic activities, in the company of her confidants Sakhis, embodiments of the extensions of her bodily form, permeated and vitalized by his ever blissful spiritual rasa. Reborn. Prabhuji, you have to start from this paragraph, Prabhuji. Yeah, you start reading this paragraph. Yes, Prabhuji. Devotees, any devotees want to read? Hare Krishna. Always, as I told you, let them read 4 sentences, stop, then we can continue. That's easier. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. 4 sentences we have to read. Hare Krishna. Any devotees want to volunteer? Hare Krishna. You do it. Nobody is ready. Prabhuji. Hare Krishna Mataji, now shall I read it? Yes, Prema Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. There are some who, being unable to understand the drift of his statements, give meanings of their own invention and indulge in useless controversies. Sri Rupa and Sanatana say that there is no real and essential distinction between the Leelas and Leelas, visible and non-visible. The only distinction lies in this, that one manifests in the mundane sphere, whereas the other is not so. Yes, Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Sentence Okay, no problem. No problem. Okay, so let us try to understand what is mentioned here, because here Rupa Goswami and Sanatan Goswami, they are always saying there is no real and essential distinction, because Leelas are always there, and certain people, last week we saw that something visible, something non-visible. The only distinction lies in that is the manifestation in the mundane sphere, whereas the other is not so. Because in the material world, ரூப கோஸ்வாமி சனாத கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாங்கன்னா, பகவானினுடைய திருவிளையாடல்கள் கோகுலத்துல கண்ணுக்கு தெரிவது, சில நேரங்களில் தெரியாமலும் இருக்கலாம், அதெல்லாம் தூய்மையாகவும் கலங்கப்படாமலும் உள்ளன என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். So as such, what does he say is, something which is not here also is happening, but the Leelas continuously happen, whether it is visible for us or not, it continuously happens. லீலைகள் நமக்கு தெரிந்தாலும் தெரியாவிட்டாலும் அது தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டுதான் இருக்கின்றன. I will give you one good example. See, we always glorify the Bharat Desh.
நான் ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன். நாம் எப்பொழுதுமே நம்ம பாரத தேசத்தை புகழ்ந்து பேசுகிறோம். So Bharatvarsh means it comprises of all the devotion service which is performed. It completely encourages and multiplies one's devotion in a great way. பாரத் வர்ஷ் என்பது நாம் எல்லாம் செய்யக்கூடிய இந்த பக்தி தொண்டையும், அந்த பக்தி தொண்டு நாம் பல மடங்கு செய்வதற்கான வழிவகைகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. Let's move on to the next paragraph. Yes, Prabhuji, Hare Krishna. Can I? Yes, Vijay Mataji, Hare Krishna. You can start In from the super, from there, na? In the super. Mataji. In the super mundane manifestation, there is absolute purity in the seer and seen. A particularly fortunate person, when he is favored by Krishna, can shake off all worldly snackers and connections, enter the transcendental region after attaining the realized taste of the varieties of rasa that is available during the period of non-vitiate. Hare Krishna. One minute. So before I start explaining it, let me explain. Somebody was asking about the manjaris, right? You remember? Yes, Who is a manjari and what, right? Yes, Prabhu. So let me explain here. Manjaris. Manjaris means there are so many important Vrajagopis. They generally always help the important gopis to join this leelas and help to perform more leelas. Especially when we see that in the Bhagavatam also it is explained, these manjaris, they do not directly serve the Lord, and they make arrangements for all these leelas to be performed between the Lord and the other gopis. So these manjaris are... ஒரு நிமிஷம். Yeah, sorry, I kept on speaking. Yes. இந்த மஞ்சரிஸ்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க விரஜ கோபிஸ், அவங்க எல்லாம் வந்து கோபிஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அவங்க நேரடியா பகவானினுடைய லீலைகள்ல பங்கு பெறுவதில்லை. ஆனால் பகவானினுடைய லீலைகள் நடப்பதற்கு தேவையான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்பவர்கள் மஞ்சரிகள். So many of the manjaris assist Srimati Radharani so pleasingly to her. நிறைய மஞ்சரிகள் ராதாராணிக்கு உதவி செய்வார்கள். அதுவும் நல்ல திருப்தியா ஏற்படும் வரை உதவி செய்வார்கள். So this is another way of humbleness. They help the gopis to perform it. அவர்கள் மிகவும் பணிவுடன் கோபியர்கள் தங்களுடைய செயல்களை செய்வதற்கு உதவுவார்கள். So the manjaris are considered as very, very highly important. மஞ்சரிகள் முக்கியமானவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். They are servants of the gopis. அவர்கள் எல்லாம் கோபியர்களினுடைய சேவகர்கள். So that we saw that this is an explanation for manjaris. இதுதான் மஞ்சரிகளுக்கான விளக்கம். So as we see here also, here as it is said by Rupa and Sanatana Goswamis, see, yeah, continue. இங்க ரூப அண்ட் சனாதன கோஸ்வாமி பத்தி நாம பேசும் பொழுது என்ன சொல்கிறார்கள் என்று பார்க்கலாம். So here what does he say? In the mundane manifestation, there is absolute purity in the seer and the seen. What does it mean? Yeah, I will explain first. Seer means one who sees, seen means what is the activity done. So the purity is very important, and only those who are fortunate, they will be favored by Krishna. This is very important. As I told you earlier also, those who are assisting as manjaris, they are also very fortunate, and they are favored by Krishna to have or see the leelas which is performed. Actually, இங்க பார்க்கப்படும் பொருள் இது மிக மிக முக்கியம். அப்படி நாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த பார்ப்பவருக்கு அந்த தூய்மை என்பது மிக மிக முக்கியம். நாம் மிகவும் தூய்மையான நிலையில் பார்க்கும் பொழுது பகவான் நமக்கு அந்த நம்மளுடைய தூய்மைக்கு ஏற்றவாறு நமக்கு அனுகிரகம் செய்யும் பொழுது நாம் அதனை பார்க்க முடியும். So such person can easily remove all the obstacles which is there in the mundane world.
அப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தில் ஏற்படக்கூடிய அந்த தடைகளை எல்லாம் மிகவும் சுலபமாக அவர்களால் நீக்கிவிட முடியும். So as they are able to remove the shackles or the obstacles, they are eligible to get into the region where the rasas are performed. அப்படி அவர்கள் தங்களுடைய தடைகளை நீக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு அந்த பகவானினுடைய ரசங்களில் பங்கு கொள்வதற்கான தகுதி கிடைக்கிறது. So they will be able to relish all these varieties of rasas. அவர்களால் இந்த பல்வேறு வகையான ரசங்களை நன்கு நன்கு அனுபவிக்க முடியும். So next one, who can read? Hare Krishna. Yeah. Only such a person from there? Please raise your hand. That's always better. Those who want to read, please raise your hand. Prabhuji, may I read? Yes, Sindhu Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, from where? I request all the devotees, those who want to read, please watch where they stop. That's very important, so that we can continue faster. Read from only such a person, Only Mataji. such a person. Yes, yes, Mataji. Okay. Hari Bol Mataji. Shila Prabhupada ki jai. Let's start. Okay, Prabhuji. Only such a person can have a view and taste of the perfect and absolutely pure Leela of Goloka. Such receptive natures are rarely to be found. He who exists in the mundane sphere can also realize the taste of Chidrasa by the grace of Krishna by being enabled to attain the realized state of service. Such a person can have a view of the pastimes of Goloka manifested in the mundane Leela of Gokula. There is certainly a difference between these two classes of eligible seekers of the truth. Until one attains the perfectly transcendental stage, he must be hampered by his lingering limitations in his vision of the pastimes of Goloka. Hare Krishna. Hari Bol. So, as we asked the question about the manjaris, here it is explained also further. See, when they are eligible for it, they are able to taste the rasa. நமக்கு தகுதி இருக்கும் பொழுது நம்மளால் அந்த ரசத்தை அனுபவிக்க முடியும். So what does it say now? One has to reach the position of the transcendental level. So இங்கே என்ன அதுக்கான தகுதி என்றால் நாம் உன்னதமான தெய்வீக நிலையை அடைய வேண்டும். So how to reach it? One has to cross all the three modes of nature. எப்படி அந்த நிலை அடைவது? அந்த தரையத்தின் 3 நிலைகளையும் நாம் கடக்க வேண்டும். So only such person are eligible to go to the region where the leelas are happening. அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் அந்த லீலைகள் நடக்கும் இடத்திற்கு செல்வதற்கான தகுதி உடையவர்கள். So they have the ability to receive it all, because I'll tell you, for instance, in அந்த லீலைகளை கிரகிக்க கூடிய அந்த தகுதியும் அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது. 1 minute, I will explain to you in a simple terms, receptiveness. See, in Hindi there is a proverb, Bhagwan chappat pad ke dega. That means the Lord will break the roof and shower so much of wealth or mercy. ஹிந்தியில் ஒரு பழமொழி இருக்கிறது. அந்த பழமொழியின்படி பகவான் கூரைய பிச்சுக்கிட்டு கொட்டுவார் என்பது அதனுடைய அர்த்தம். So the thing is, the Lord chooses the right person who is eligible to receive the wealth and who is able to utilize it in the service of Krishna and his associates. பகவான் தகுதி வாய்ந்தவருக்கு அந்த செல்வத்தை வழங்குவார். அந்த செல்வத்தை பெற்றவர் அந்த செல்வத்தை பகவானினுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். And if they are having similarly the mercy flowing from the Lord so much, and they must be able to receive it, and they should have the strength to receive it. அதே மாதிரி பகவான் தன்னுடைய கருணையை பொழியும் போது அந்த கருணையை ஏற்றுக்கொள்வதற்கான பலமும் அவர்களுக்கு இருக்க வேண்டும். So here it is very clearly explained, this type of
servants or the devotees who are very in a pure level, they will be able to receive this. தூய நிலையிலுள்ள பக்தர்களால் மட்டுமே அந்த பகவானின் சேவகர்களால் மட்டுமே இதனை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். The reason is only when there is a taste, one can always enjoy the rasa. எப்பொழுது ஒருவருக்கு சுவை இருக்கிறதோ அப்பொழுதுதான் அவர்களால் ரசத்தை அனுபவிக்க முடியும். For instance, in any prasadam, somebody eats and silently go, they never appreciate. But another person, he is able to relish the taste and he says, oh, this payasam is so wonderful. This pizza is so wonderful. சில சமயங்களில் பிரசாதத்தை சாப்பிடும் ஒருவர் சாப்பிட்டு விட்டு ஒன்றுமே சொல்லாமல் போய்விடுவார். ஆனால் மற்றொருவரோ அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிட்டு விட்டு மிகவும் பிரமாதம் என்று, இந்த பாயசம் மிகவும் சுவையாக இருக்கிறது, இந்த பீஸா மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது என்று சொல்வார்கள். That means the rasa can be observed only when they have the eligibility. So ரசத்தை யாரால் கிரகிக்க முடியும் என்றால் அதற்கு தகுதி உள்ளவர்களால் மட்டும்தான் கிரகிக்க முடியும். So that's why here Rupa and Sanatana Goswami, they are explaining only such persons can also relish the leelas which is happening in the Gokula. அதனால்தான் இங்க ரூப சனாதன கோஸ்வாமி இருவரும் அப்படிப்பட்டவர்களால் மட்டும்தான் இந்த கோலோகத்தில் நடக்கும் லீலைகளை அனுபவிக்க முடியும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். So here further they are explaining, certainly there is a difference between the two classes of eligible seekers of the truth. What is that? Because one has to observe the truth. What is truth? The Supreme Lord himself, right? Param Satyam, Satyam Param, whatever you call it as, right? So one has to look for always the absolute truth. இங்கே ட்ரூத் என்பது எதை, உண்மை என்பது எதை குறிக்கிறது என்றால் பரம புருஷ பகவானை குறிக்கிறது. சோ நாம் எப்பொழுதுமே பரம புருஷ பகவானை தெரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். So again it says, unless one who comes to the stage, always they will be hampered because their limitations are putting a blockade. ஒருவர் அந்த உன்னதமான தெய்வீக நிலைக்கு வர வேண்டும். அப்படி என்றால் இல்லையெனில் அவர்களுடைய அந்த எல்லைக்குட்பட்ட நிலையினால் அவர்கள் தடுக்கப்படுகிறார்கள். So this is what one is eligible, another is not eligible. இதிலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் ஒருவருக்கு அந்த தகுதி இருக்கிறது, ஒருவருக்கு மற்றொருவருக்கும் அந்த தகுதி இல்லை என்று. So those who are eligible, they are able to view all the leelas that is happening in the mundane world also in Gokula. கோகுலத்தில் நடைபெறக்கூடிய அந்த பௌதிக லீலைகளை கூட தகுதி உள்ளவர்களால் பார்க்க முடியும். So the other portion of the person who is not eligible, they are not able to see what is happening in the mundane world Gokula. ஆனால் தகுதி இல்லாதவர்களால் இந்த பௌதிக உலகில் கோகுலத்தில் நடைபெறும் லீலைகளை காண முடியாது. So can we continue reading? Yes, Prabhuji, can you scroll a little up? Yes, Padma Mataji, Hare Krishna, I can read. Hare Krishna, Mataji. From again. Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Prabhupada ki jai. Again, the vision of the transcendental reality varies according to the degree of self-realization. The vision of Gokula must also... Goloka, Mataji, Goloka. Sorry. The vision of Goloka must also vary accordingly. It is only those fettered souls who are excessively addicted to worldliness that are devoid of the devotional eye. Of them, some are enmeshed by the variegatedness of the deluding energy, while others aspire after self-annihilation under the influence of the centrifugal knowledge. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji, one more. Yes. See, there is a important aspect. That's why it is written here, transcendental reality. Because it depends upon the individual self-realizations, right? There are so many self-realized souls, but not all are eligible for this, right? One good example we can take is Sukadeva Goswami. He was a self-realized soul when he came out of his mother's womb. But interestingly, he was not having any taste. But the moment when he heard one or two shlokas of Srimad Bhagavatam, his attraction towards devotion
and his devotion towards the Supreme, he has gone into a, what can I say, infinite. It is unlimited. So that means they are the important aspect which we have to understand. Yeah, yes, ma'am. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்கே வந்து தன்னுணர்வு பெற்றவர்கள் நிறைய ஆத்மாக்கள் இருந்த போதிலும் நமக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு என்னவென்றால் சுகதேவ கோஸ்வாமி. அவர் மிக உயர்ந்த தன்னுணர்வு நிலையில் இருந்தாலும் அவருக்கு சுவை இல்லை. ஆனால் அவர் அந்த பாகவத ஸ்லோகத்தை கேட்ட மாத்திரத்திலேயே அவருக்கு அந்த சுவை அதிகமாக்கி அவரால் அந்த மிக எல்லையில்லாத அந்த உயர்ந்த நிலை அவரால் அடைய முடிந்தது. So many gurus always explain when Sukadeva Goswami start explaining about the Leelas, especially in the Rasa dance and all, he is not mentioning Srimati Radharani in the Srimad Bhagavatam anywhere. அநேக பக்தர்கள் ஆச்சாரியர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் சுகதேவ கோஸ்வாமி ராசலீலையை பற்றி குறிப்பிடும் போது கூட எந்த இடத்திலும் ராதாராணியின் பெயரை அவர் குறிப்பிடவில்லை. Because Srimati Radharani is the highest confidential pleasure potency of Krishna. ஏனெனில் ஸ்ரீமதி ராதாராணி அவர்கள் மிக உயர்ந்த ரகசியமான பகவானின் ஆனந்த சக்தி ஆவார். So when he speaks or when he explains, he goes into trance. Prabhuji, could you please repeat? He goes into. When he starts explaining about this rasa and when he talks about the pleasure potential of Srimati Radharani, he goes into trance. So அப்படி அவர் அந்த ராதாராணியினுடைய அந்த அந்தரங்க ஆனந்த சக்தியை பெற்று பேசும் பொழுது அவர் மிக உயர்ந்த உன்னத நிலையை அடைகிறார். So then he will not be able to complete the Srimad Bhagavatam. So throughout in the portion, he is not mentioning specifically Srimati Radharani. அதனால்தான் அவரால் பாகவதத்தை முழுமைப்படுத்த முடியாது என்பதற்காக அவர் ராதாராணியை பற்றி எங்கும் குறிப்பிடவில்லை. So I remember a few lectures and especially His Holiness Bhakti Vikas Swami Maharaj always insists one has to be very, very cautious and very careful because we have to be having a very clear mind with pure thought when we speak about Srimati Radharani. நான் சில உபன்யாசங்கள் His Holiness Bhakti Vikas Swami அவர்கள் பேசும்போது கேட்டிருக்கிறேன். நமக்கு எப்பொழுதுமே மிக உயர்ந்த தூய்மையான அந்த மனநிலை இருக்க வேண்டும் நாம் ராதாராணியை பற்றி பேசும்போது. Because Prabhupada always writes the 10th canto, especially the rasa dance and all, are highly confidential. பிரபுபாதர் எப்பொழுதுமே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் 10வது காண்டம் இந்த ராசலீலை என்பது மிக மிக ரகசியமான பகுதி என்று. And he condemns there are so many professional readers who dwell on that to please the non-qualified listeners. So தகுதியே இல்லாத பக்தர்கள் கேட்கும் இடத்தில் சில பேச்சாளர்கள் இதை பற்றி பேசுவார்கள். அதனை சில பிரபுபாதர் அவர்கள் கண்டிக்கிறார்கள். So because why? Because one has to rise to that level as it is here explained by Rupa and Sanatana Goswami. One has to rise and become eligible. Then only they can speak about Srimati Radharani. ஏனெனில் ரூப கோஸ்வாமி சனாதன கோஸ்வாமி குறிப்பிடுவதை போல ஒருவர் அந்த உயர்ந்த நிலை அடைந்து தகுதி பெற்றிருக்க வேண்டும். அது மிக முக்கியம். As we see in the further purport also, of them some are enmeshed. Enmeshed means they are entangled. Because the deluding energy is so much, it pushes us or crushes us and keeps us in the material way. So நாம் எல்லாம் கட்டுண்டு இருப்பதினால் நமக்கு அளவுக்கு அதிகமான சக்தி இருப்பதினால் நாம் இந்த ஜட உலகில் கட்டுண்டு இருக்கிறோம். So we have to be very careful to gain the knowledge. அதனால் மிகவும் கவனமாக நாம் ஞானத்தை பெற வேண்டும். Okay, further can somebody read it? Shall I read, Prabhuji? Yes, please. From where, Mataji? From though they might have a view. Okay, Mataji. Though they might have a view of the mundanely manifested pastimes of the Supreme Lord, they can have only a material conception of those visible pastimes, this conception being devoid of transcendental reality. Hence, the realization of Goloka appears in proportion to the eligibility due to the degree of one's self-realization. The underlying principle is that
is this, that though Goloka is as holy and free from Mataji, Gokula. Sorry, Prabhuji. The underlying principle is this, that though Gokula is as holy and free from dross as Goloka, still it is manifested on the mundane plane by the influence of the Chit potency. Yoga Maya. One. See, now we can understand the Chit energy, Chit Shakti. What do we call that? Chit Shakti. So this Shakti is giving all that in the Gokula, right? So though it is in the mundane world, right? It is not in the Goloka, but still it is in the mundane world. But the Lord's energy gives and the Leelas are performed, and one must be able to visualize that. So the sentences are so beautiful. Huh? This conception of being devoid of transcendent reality. Those who do not have this transcendent reality, they will not be able to visualize it because they will have only the material conception. Yes, Mataji. யாருக்கு இந்த தெய்வீக உணர்வு என்பது இல்லையோ அவர்களால் இதனை அனுபவிக்க முடியாது. ஏனெனில் அவர்களுக்கு இந்த ஜட உலக மனப்பான்மை மட்டும்தான் இருக்கும். பாதிப்பு. ஜட உலக பாதிப்பு மட்டும்தான் இருக்கும். So that's why here it is explained here, Gokula is as holy as and free from any dross as Goloka. That means Gokula is completely in purity and it is a transcendental realm. That's what we have to understand. இங்கே கோகுலா என்பது அந்த ஜடமாசுகள் இல்லாமல் மிக மிக தூய்மையான ஒரு இடம், கோலோக விருந்தாவன் மாதிரி. So that's why when the Rasa dance was performed, everyone was not allowed an entry there. அதனால்தான் ராசலீலை நடைபெறும் பொழுது அனைவருமே அதில் கலந்து கொள்ள அனுமதிக்கப்படவில்லை. Including Lord Shiva, who came in the form of a damsel. டாம்சல் வடிவத்தில் வந்த சிவபெருமான் கூட ராசலீலையில் கலந்து கொள்ள அனுமதிக்கப்படவில்லை. So he stayed outside and now he is giving darshan to all the devotees as Gopeshwar Mahadev in Vrindavan. விருந்தாவனத்தில் கோபேஸ்வர் மகாதேவனாக இருந்து அனைவருக்கும் வெளியில் நின்று அவர் தரிசனம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். So this is what very important, Chit Shakti. Okay, continue please. Yoga Maya. Krishna Sindhu. I continue. Yeah, very good. In visible and non-visible matters of transcendental regions, there is no impurity, contamination, and imperfection inherent in the world of limitation. Only there is some difference in the matter of realization in proportion to the self-realization of the seekers after the absolute. Impurity, unwholesomeness, foreign elements, illusion, nescience, unholiness, utter inadequacy, insignificance, grossness, these appertain to the eye, intellect, mind, and ego, stultified by the material nature of the conditioned souls. They have nothing to do with the essential nature of transcendence. 1 minute. So here we can understand one important aspect of it. When it comes to the various leelas and various the pastimes or the various aspects of Lord's presence in this wonderful transcendental Dham, Chaitanya Mahaprabhu has empowered only 6 Goswamis to take care of and take out all the research and give the entire essence. இங்கே சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் 6 கோஸ்வாமிகளுக்கு மட்டும்தான் பகவானினுடைய லீலைகள் மற்றும் எல்லா வேத இலக்கியங்கள் இவற்றை ஆராய்ந்து அதனை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். Because that they have all these qualifications and especially they are devoid of any of the material misconception. ஏனெனில் அவர்களுக்கு தகுதி இருக்கிறது, அதே சமயத்தில் அவர்களுக்கு இந்த ஜட தவறுதலான புரிதல்கள் என்பது அவர்களிடம் கிடையாது. So that's why here in the purport also it is written, there is no impurity, contamination, imperfection.
அதனால்தான் இங்கே இந்த பொருளுரையில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது, களங்கமில்லை, தெளிவாக இருக்கிறது, தூய்மையாக இருக்கிறது என்று. So we can understand further there are lots of inabilities which is explained in the material. What are they? One is impurity, unwholesomeness, foreign elements, illusion, and all these are defects which is there, and such a person, they cannot see this with their eyes. ஏனெனில் இந்த ஜட உலகத்தில் களங்கங்கள், முழுமையின்மை, அந்நிய பொருள்களின் ஆதிக்கம், மாயை, அறியாமை, தூய்மையின்மை இதெல்லாம் இருப்பதனால் அப்படிப்பட்டவர்களால் இதனை அனுபவிக்க முடியாது. Because these defects goes and affects what are that? One is their intelligence, mind, ego, all the three. இந்த களங்கங்கள் எல்லாம் ஒருவருடைய புத்தி, மனம் மற்றும் அகங்காரத்தை தாக்குகிறது. So the subtle body has to be so pure, and this was the case with all the Goswamis, and Chaitanya Mahaprabhu empowered them to do this. 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும் அந்த சூக்ஷ்ம உடல் மிகவும் தூய்மை நிலையில் இருப்பதால் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களுக்கு அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்துள்ளார். Okay, continue with that reading, please. Yes, Raj. The more one is free from these blots, the more is one capable of realizing the unqualified absolute. The truth who has been revealed by the scriptures is free from dross. But the realizations of the seekers of the knowledge of these realities are with or without flaw in accordance with the degree of their individual realization. Okay, so now one minute, Mataji. So here, what is written very first sentence? The more one is free from these blots, one is capable. Why they are capable? Because the absolute is always identified as very importantly, because he is above all this. This absolute truth is above all this. Then only one can realize it. And if they got all these above mentioned blots, they cannot understand the Lord. பரிபூரண உண்மை என்பவர் மிகவும் தூய்மையான நிலையில் இந்த களங்கங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கிறார். மேலே குறிப்பிட்ட களங்கங்கள் உள்ளவர்களால் பரிபூரண உண்மையை புரிந்து கொள்ள முடியாது. So those who are especially looking for knowledge of the absolute and without any flaw, if they are able to do that, then their realization degree will go up, because they can go up to a higher level of realizing the absolute. யாரால் பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ள முடிகிறதோ அவர்களால் மிக உயர்ந்த பூரண நிலையை அடைய முடியும். I'll give you one good material example. For instance, a boy joins a specific stream in his bachelor's. பிரபுஜி என்ன சொன்னீங்க? He joins in one stream of any bachelor degree. So ஒரு பையன் அதாவது பட்டப்படிப்பு ஏதாவது ஒன்றில் சேர்கிறான். So in the first year, it will be looking all difficult for him. He cannot understand what is what. முதலாண்டு படிக்கும் பொழுது எல்லாமே கஷ்டமாக தோன்றும், எதுவுமே அவனுக்கு புரியாது. So slowly as he goes to second year, third year and final year, at that stage, he will be able to understand and he will be able to realize the importance of the subject which he has taken. இரண்டாவது மூன்றாவது வருடங்களுக்கு மேலே செல்ல செல்ல அவனால் எல்லாம் புரிந்து கொண்டு அந்த பாடத்தை அவனால் நன்றாகவே புரிந்து அனுபவிக்க முடியும். So when he is well firm in that subject, then he is eligible for masters again to go and do a research on it. அவனுக்கு இந்த பாடம் நன்கு புரிந்தால் அவன் அந்த மேல் படிப்புக்கு செல்ல தகுதி அவனுக்கு கிடைக்கிறது. அவன் PhDயும் செய்யலாம். So this is only a mundane example, but in the case of the absolute truth, it is exactly the degree of realization is always differing. இது ஜட உலகத்திற்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான். ஆனால் பகவான் பூர்ணமானவரை பற்றி புரிந்து கொள்வது உன்னத நிலையில் இருக்கிறது. Next paragraph, who can start, please?
Hare Krishna, Prabhuji. Yeah, Hare Krishna. Those 64 arts that have been enumerated above do in reality exist unstintingly only in Goloka. Unwholesomeness, insignificance, grossness are found in those arts in accordance with the degree of self-realization on the part of aspirants after the knowledge of the Absolute. According to Srila Rupa and Srila Sanatana, all those pastimes that have been visible in Gokula exist in all purity and free from all things of limitation in Goloka. So transcendental autocratic paramourship also exists in Goloka in inconceivable purity, judged by the same standard and reasoning. Hare All Krishna. manifest. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. I'll tell you the word Parameshvara, one has to understand. The Lord is one and he has got so many consorts. This subject is very, very confidential. So that's why it is explained very clearly. Goloka is always having all these 64 arts. இந்த 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 விஷயமானது மிக மிக ரகசியமானது. அதனால்தான் கோலகத்தில் 64 கலைகளும் இருக்கின்றன என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. And it is performed all through. அது எப்பொழுதுமே அங்கு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. So Srila Rupa and Sanatana Goswamis again insist, though it is visible in the Gokula and it is always pure from any material inabilities. This is very important. ரூபா சனாதனா அவர்கள் சொல்கிறார்கள், அது அனைவருக்கும் புலப்பட்டாலும் ஆனால் ஜட கண்ணோட்டத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அது சிறிது கடினம்தான். So one should not say like that, oh, it's happening in Gokula. It's a material world. So it has having all the limitation. No, that's wrong. ஓ, இது கோலோகத்தில் நடைபெறுகிறதா என்று எல்லாருக்கும் தெரியுமா என்று ஒருவன் நினைக்கலாம். அப்படி அல்ல, அது அதற்கான எல்லைக்கு உட்பட்டது. அது அனைவராலும் உணர முடியாது. So it is always remaining pure and free from any contamination. அது எப்பொழுதுமே தூய்மையானது, எந்த கலங்கமும் இல்லாமல் இருக்கிறது. So one must be very careful when we talk about the arts and this rasa and the performance by the Lord with the gopis. நாம் இந்த ஆயக்கலைகள் 64 ராசலீலை பகவானினுடைய லீலைகள் பற்றி பேசும் பொழுது மிகவும் கவனமாக பேச வேண்டும். So one cannot judge with their limited knowledge, with the limited reasoning capacity. நம்மளுடைய எல்லைக்கு உட்பட்ட ஞானத்தையும் எல்லைக்கு உட்பட்ட தகுதியையும் வைத்து நாம் இதனை மதிப்பிட முடியாது. Continue please, reading. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. All manifestation by the Chit potency, Yoga Maya, are pure. So, as the above parameshvara is the creation of Yoga Maya, it is necessarily free from all contamination and appertains to the absolute reality. Hare Krishna. I tell you, this particular purport is so long for this reason, because it's very confidential and especially it's very secret. ஏன்னா இது மிக மிக ரகசியமானதாக இருப்பதனால் இந்த பொருளுரை மிக மிக பெரியதாக இருக்கிறது. So here the leelas are performed in Gokula are all completely performed with the Chit potency, which is called as Yoga Maya. யோகமாயா எனும் சித் சக்தியை வைத்துதான் இந்த கோகுலத்தில் நடைபெறும் லீலைகள் எல்லாமே நடைபெறுகின்றன. So I will repeat again for your benefit to refresh your memory. Vishnu Maya consists of two things. விஷ்ணு மாயா என்பது 2 பொருள்களை உள்ளடக்கியது. One is Yoga Maya, the other one is Maha Maya. ஒன்று யோகமாயை, மற்றது மகாமாயை. So we always remember in the Bhagavatam it is explained, Yoga Maya always assists the devotees to perform all type of services to the Lord. யோகமாயை என்பது பக்தர்களுக்கு எல்லா வகையான சேவைகளையும் செய்வதற்கு உதவுகிறாள். But whereas the Mahamaya keeps all this conditioned soul away from these things.
ஆனால் மகாமாயை இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை பகவானிடமிருந்து தூரத்தில் விலக்கி வைக்கிறது. So one should be very careful when it comes to the Parameshvara. It is created by Yogamaya and there cannot be any amount of contamination. நாம் யோகமாயை உற்பத்தி செய்யும் அந்த சக்தியினால் எந்த விதமான கலங்கமும் இருக்காது என்பதை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So it is completely an absolute reality. இது முழுமையான புரிதலுக்கு உட்பட்டது. So one can understand so far whatever we have discussed is arts and arts related to the various servants and the various devotees who partake in the leelas of the Lord. இதுவரை நாம் பார்த்தது கலைகள் சம்பந்தப்பட்டமான விஷயங்கள், அது சம்பந்தமான லீலைகள், அதனை தான் பார்த்தோம். So especially when we talk about this rasa, one has to be very careful. We have to learn from the acharyas as explained by the Goswamis under the guidance of Chaitanya Mahaprabhu. சைதன்ய மகாபிரபுவின் வழிகாட்டுதலின்படி எழுதிய கோஸ்வாமிகளின் அந்த விளக்கத்தை வைத்துதான் நாம் இந்த லீலைகளை ஆச்சாரியர்களின் மூலமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Because when we have the mental concoction, automatically this type of rasas, this type of leelas can be misinterpreted. நாம் நம்மளுடைய சொந்த மனக்கற்பனையில் இதனை புரிந்து கொள்ள நினைத்தால் நாம் அதை தவறுதலாக புரிந்து கொள்வோம். And we invite lots of aparad and we invite lots of sin accordingly. இதனால் நாம் நிறைய அபராதமும் நிறைய பாவங்களையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். So and one will be more pushed to the material world for the repeated cycle of birth and death. இதனால் நாம் இந்த ஜட உலகில் பிறப்பு இறப்பு என்ற சுழற்சியில் மறுபடியும் சுழன்று கொண்டிருப்போம். So we will be punished more by the law of nature. நாம் இந்த இயற்கையின் சட்டங்களினால் தண்டிக்கப்படுவோம். So this is what I try to explain when it comes to this type of topics. It's better to understand as explained by the acharyas to our capacity. So நாம் நம்மளுடைய புரிதலுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆச்சாரியர்கள் எப்படி விளக்கி இருக்கார்களோ அதன்படி நாம் அதனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Hare Krishna. We'll stop here. We'll continue next week. Mataji, can you check how many paragraphs are left out more? Yes, PRabhuji. Five more paragraphs, PRabhuji. One paragraph. Okay, no problem. Devotees, once again, I wanted to give lots of reference from Srimad Bhagavatam. Then the class will be much more extended. But what I am trying to do is, whatever the purport gives it, I make it simple format and explaining to you. If you got any doubts, as I told you earlier, we can have a separate session also. But try to understand, these are all very confidential subjects and we have to be very careful when we ask the questions. Because with our limited capacity, certain things cannot be probed, cannot be questioned. Soumya Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர்களே, இந்த பொருளுரையில் எப்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மிகவும் எளிமையாக நீங்கள் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் நான் விளக்கி இருக்கிறேன். பாகவதத்திலிருந்து ரெஃபரன்சஸ் எடுத்து பேசினால் நிறைய நேரமாகும் உங்களுக்கு. நீங்கள் இது மிக மிக ரகசியமானது. அதனால் நீங்கள் இதனை உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உங்களுக்கு ஏதாலும் கேள்விகள் இருப்பின் நாம் ஒரு தனியான வகுப்பில் அந்த கேள்வி பதில் வைத்துக் கொள்ளலாம். But the question should not be in a probing mode. It should not be in a probing style. கேள்விகள் தூண்டக்கூடிய வகையில் இருக்கக்கூடாது. Hare Krishna. Hare Krishna. Very nice. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. It's all by the mercy of Guru and Krishna. I do not have any qualifications to talk about these subjects. Only by the mercy of Guru and Krishna we are able to speak on this. Made us to listen very attentive mode. Very nice it was. Hare Krishna. Hare Krishna, devotees, kindly stay in the session for Brahma Samhita revision.
5 slokas. Hare Thank Krishna. you so much, Prabhuji. Hare Krishna. And for the Vaishnav Kirtan, if you go to Sari episode. Hare Krishna. Mataji, for the prayers, can I give 1 or 2 names? Can I include in that? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. One is Nityananda Prasad Prabhu. Okay, Prabhuji. Then Ratna Bhushan Prabhu. Okay, Prabhuji. Then another is Lalita Ramaswamy Mataji. Okay, Prabhuji. Then Shantu and Sanatani Mataji. Shantu is a Bengali name. Shantu Mataji and Sanatani. Okay, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhuji. Panchakalpadrubhyasya kripa sindhu chapatita. Vaishnavebhyo namo namaha. Ananta-kodi vandanam. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Jai. Hare Krishna. So remember that Purushottam Mas and other things. Please go ahead. Yes, Prabhuji. Thank you. Similarly, I request again the group head whoever is there that Chaurashtakam also we can go through the translation. It is another nectarian flow. Yes, Prabhu. We will Okay, yes, have. Prabhuji. Yeah, that's why I asked how many paragraphs have left in this. Hopefully, within this Purushottam Mas, we will also try to understand the nectarian Chaurashtakam, and which is so nicely done by Bilamangala Thakura. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Yes, Can we Prabhuji. have it in the group, Prabhuji, with the meaning? Yeah, we have to understand the Chaurashtaka meaning, something highly nectarian. Prabhuji, can we get it from kksongs.org? I think so. It's available in Desert Tree also. Right. Okay. Hare Krishna. Thank you so much. Thank you. Krishna. Hare Krishna. Thanks everybody. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. So we can move to Brahma Samhita recitation. So today we have to recite from Brahma Samhita 5.48 to 5.52. Soumya Mataji, kindly help us, Mataji, in sloka revision, please. Yes. Yasyaikanishvashitakalamatavalambya जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महांस इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि वास्वार्यदास्म सकलेषु निजेषु तेजस स्वीयं कियत् प्रकटयति अपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणाम समये स गणाधिराजः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्महीकगणमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तदात्ममनासीति जगत्त्रयाणि यस्माद् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेष तेजाः यस्याज्ञया भ्रमति सम्भृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. Okay, one by one they can start. Can I, Mataji? Yes, Mataji. Hare Krishna. Yasyaikanishvasitakalamathavalambya जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथः विष्णुर्महान् स इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्वान् यथास्मै सकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणामसमये सगणा